Als Frank-Walter Steinmeier das Schweigen zu Wichtigen Fragen Brich wochenlang befand sich Deutschland in einem seltsamen Zustand, nicht laut, nicht explosiv, aber eingespannt genug, in jedem kurzen öffentlichen Gespräch spürbar zu sein. Die Abendnachrichten berichteten viel, ohne konkret Aussagen zu treffen, Politiker debattierten, vermieden aber die Kernfragen. Und im Zentrum dieses Schweigens stand Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der fast völlig von der Bildfläche verschwunden war. Dieses Schweigen weckte Neugier, manche Täten als Vorsicht, und vermuteten ein Zeichen einer festgefahrenen Situation, in den Foreign Word immer wieder die Frage gestellt, worauf wurde der Präsident. Im Schloss Bellevue schritt Steinmeier langsam den langen Korridor entlang, an dessen Wänden Porträts a himmeliger Bundespräsident hingen, verharrte vor einem alten Gemälde. Sein Blick nachdenklich. Die Geschichte schien immer wieder dieselben Fragen zu stellen, nur in unterschiedlicher Form. Die Problem hoffen sich, schwindens Vertrauen in die Institutionen, in polarisiert Gesellschaft und das Gefühl, das Land gerät ar Kontrolle. Steinmeier hat eils gehört, eils gelesen, doch hat noch nicht gesprochen. Das Treffen hinter verschlossenen Türen fand in einem grauen Morgen statt. Berater breiten Notizen vor ihm aus, die unproblematisch, neutral und unkontrovers Botschaften vorschlugen. Steinmeier betert jede Seat und let sie dann behutsam beiseite. Die Menschen brauchen kein zusätzlich Sicherheit, sagte mit leiser, aber fester Stimme. Sie brauchen die Wahrheit, inständig vermittelt. Still breitet sich im Raum aus, all unten. Welch schmalen Grader im Begriff war zu beschreiten, und diesem Abend gab es kein groß Aufsehen, ein einzig, Kurs Zeil erschien im nationalen Fernsehprogramm. Der Präsident der Bundesrepublik wurde ihn, sondern sprach halten, kein Thema, kein vorher angekündigt Zeitbegrenzung. Als Steinmeiers Bild auf dem Bildschirm erschien, stand nicht, sondern sah, kein transparent hinter ihm, nur ein schlichter, warm belegter Raum. Allein dies Wall war ihn Botschaft, mein lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, begann ich habe ihn seit lang geschwiegen, nicht, weil ich nichts zu sagen hat, sondern weil ich zu hören mocht. Sprach von der sich ausbreitenden Angst, Angst vor Unsicherheit, Angst, abgehängt zu werden, Angst, das vertraut wird nicht mehr bestimmt haben, nicht wieder in bestimmt Partei nach in Einzelperson. Doch jeder Verstand, woven sprach, wir weichen schwierigen Fragen aus, vor Steinmeier fort, wir reden den Haien Brei herum, weil die Wahrheit oft schwer zu ertragen ist. Aber auch anhaltens Schweigen hat seinen Preis. In einer kleinen Kölner Bar verstummt das Gespräch. In einem Berliner Verständnis wurde die Fernbedienung auf den Tisch gelegt. Die Rede war nicht dramatisch, aber sie hat ihn seltsam Bedeutung. Steinmeier rummt ein, dass Deutschland nicht perfekt sei, das Vergingen Entscheidungen-Komplex folgen hätten, sprach von Verantwortung, nicht Schuldzuweisung vorzunehmen, sondern all daran zu erinnern, dass Vermietung kein Lösung sei. Wir können vom wohl kein Vertrauen fordern, sagt wenn wir selbst nicht den mit haben, die Wahrheit zu sagen. Mitten in seiner Rede brach mit dem, was viel als die ungeschrieben Regel der Präsidentens betrachteten, gehört persönlich Besorgnis, nicht als Politiker, sondern als gultiger Bürger, der an die Zukunft seiner Kinder und Enkel denkt. Ich befürchte, sagt langsam, dass wir uns selbst schwicken, wenn wir weiterhin mit Misstrauen miteinander sprechen, selbst ohne ihn Grokreis. Die Stimmung in den sozialen Medien kippt fast augenblicklich, einige unterstützten ihn, lehnten ihn ab, aber wichtiger war, die Menschen begannen, über den Inhalt zu diskutieren, nicht nur über die Form. Stand Steinmeier auf. Zum ersten Mal ran seine Rede blickte direkt in die Kamera und verbarg sein Gefühl nicht. Schweigen ist manchmal notwendig, sagt aber es gibt Momente, in denen wir, wenn wir schweigen, die Chance wieder Gutmaking verpassen. Hut entscheid ich mich zu sprechen, die Sendung, indeed ohne Hintergrundmusik oder Kommentar, nur ein kurzer schwarzer Bildschirm. Bever es mit dem regulären Programm weiterging. Am nächsten Morgen watcht Deutschland etwas anders nicht, weil all Problem gelöst waren, sondern weil etwas Wichtiges geschehen war. Das Schweigen war gebrochen. Im Schloss Bellevue kehrt Steinmeier in seinen Schreibtisch zurück, wusste, die Kommentage wurden nicht einfach worden, aber wusste auch, dass die Verantwortung eines Führers manchmal nicht darin besteht, Lösungen anzubieten, sondern den mit zu haben, das Problem richtig zu benennen. Und in diesem Moment begann Deutschland zu suchen, nicht, weil all Sustanten, sondern weil endlich jemand ausgesprochen hat, was ausgesprochen werden musste.